Check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys and welcome to episode 7 of Unjaded. I'm your host Jad Ardakani, and today I have a very special episode. I always say it's a very special episode, but this guest is very special. And you all know him probably. نقلب على العربي خلينا شو بدنا بالانجلش. كلكم تعرفوه. كمان كان معي بالمدرسة ثاقب اثنين last guests ثاقبوا كانوا معي بالمدرسة. KZ7, welcome to episode 7 of Unjaded. Oh boy. What's up? Thank you. I feel like في الأول بدي episode 7 like KZ7. صح 100%. Bro, welcome to Unjaded. أول شيء الحمد لله على السلامة. حبيبي الله يسلمك. كيف كانت السفرة؟ It was a long one but it was worth it. يعني حلوة. بس حلو إنه أخذتوها a few of you guys عملتوا هيك like شوية vacation بس. Post. Well deserved. Well deserved. It was 2 long weeks يعني. We needed that vacation يعني. كان في تعب bro. A lot of. قد ما نخبرك until you be there. حتى إنه I can imagine هيك mentally كيفية إنه bro the emotions all of that غير هيدا. ما هي it's mental غير physical كمان يعني. It's crazy bro. ويا قبل ما نبلش guys don't forget to subscribe. Man تخيل معقول 73% of the people who are watching they're not subscribed bro. Guys, what are you waiting for? Come on, that's my guy Jad. Subscribe, hit the subscribe button. Support my guy. 100k بدنا نوصل له guys. وانت you're not منك بعيد عن social media. You dabble على into يوتيوب يوتيوب ما كتير بس انه انستغرام وتيك توك. Yeah, you game as well لا؟ صح. يلا فوت على تويتش شوف اذا بركي. ما الواي فاي هون. الواي فاي هون. الكهرباء وين بدك؟ صعب شوي. فهيك مثل ما قلت انه we went to school سوا كنت اخر سنه صح؟ انا جيت senior هلا we'll get into that the whole journey وهيك وبنحط كمان بوب بيحط لنا البروم بيكتشرز تبعنا. we were dabbing انا وياك لا good old days ويا Asia Cup. Let's get into it دغري هيك. That's the hot topic now man. شو how like ليك من الاخر ابطال اسيا صراحه والله man انه ليك هلا استراليا برو انه why are they even like competing مع اسيا انه ليه حاطينهم سوا like 4 or 5 years ago حتى Australia and New Zealand because they're not like they're in a continent by themselves in just 2 countries so they decided to put them in the Asian games not just basketball like all sports بس قبل وين كانوا هن they play بين بعضهم they used to always qualify to the World Cup because they're just 2 countries هي بس it makes sense more كمستوى كسايز exactly ما هي بس انه حطوهم معنا صح we came up short بالاخر تبي the Asian road اللي نحن اخذناه للفاينلز was a historic one بس بنفس الوقت it wasn't easy at all يعني لعبت فلبين the first game you beat them بعدين New Zealand you beat them India expected to beat them. So did China in the quarterfinals. China, it's been since they started بطولة آسيا. seen ولا مرة خسرانة بالquarterfinals. Always it reaches the semis or finals or it wins it. It's the first time ever بتاريخ China they got knocked out من quarterfinals. So هاي لحالة. And then we met the Jordanians بالsemifinals. صار في شوية trash talk pre-game. Rivalry. Rivalry. ما نحن بأول July we beat them by 20 here بلبنان. ف they want to get يردوا لنا اياها مثل ما كانوا هن ربحانين جيم قبل صح؟ بفبراير exactly فرجعنا ردينا لهم اياها بجولاي واجوا مثل اذا بدك we were 1-1 this year وهيدا الجيم كان بيحسن والحمد لله يعني we beat them ورجعنا استراليا احسن فريق بالبطوله they deserve to win it ranked third worldwide واللي عملناه يعني we started slow ضدهم ورجعنا لحظة لا إنه they're a beatable team يعني حتى لو مخسرين الفرق الباقية بس إنه it was too late يعني we came up short بالآخر. هي the first quarter was a bit hard ما كانوا عم بيقفوا كل واحد يعمل شو ما كيف ما يكب percentage عالي كثير crazy threes يفوتوا هن يعني size وحتى من برا صح يعني هن 1 to 5 وحتى التشينج تبعهم بيفوت بيطلع same level بيطلع واحد بعد أطول من اللي كان already بالملعب. بس شو كان هيدا السويتش إنه شو كان the switch إنه شو صار إنه the switch was defensively أكتر من offensively because شفنا إنه offensively okay we're gonna try our best والتوفيق من عند ربك بالآخر يعني
بس defensively we started getting like several stops ورا بعض scoring. نحنا we used to get stops بأول game we were getting stops but we weren't able to score. Yeah, 2-3 possessions, get a stop, not score, get a stop, not score. Whereas while you're scoring you cut down the lead and then it's back to a close game. Typically, though, there was 5 extra minutes in the game, I think we would have pulled it off. يعني. بس إنه this is basketball. By the way, المعلق وقتك إنه كتير كان عم بعيدها بس عم يقول إنه مشكلتنا بس بالديفنس بس exactly, ما عم نعمل turnovers صح. بس سكرونه وهنا حتى بالأول كانوا عاملين like 8 turnovers. لا هن it was their worst game بالبطولة كلها. We're the first team to lose by just 2 points. هلا مش خايفين بس إنه the favors we weren't favorites to win. أكيد مش favorites بس أنت entering a game يعني حتى أنا if I'm playing with a high level team against a low level team, I'm not saying Lebanon low level team, بس عم لك الأندردوغ فايت على الجيم. The high level team is gonna drop to the level of the team بوجهه. عرفت كيف؟ فهن kind of تحسوا إنه they dropped شوي بس رجعوا لا لاحظوا إنه they're a good team. عرفت كيف؟ مش عم بقول إنه إحنا منا منيح بالعكس. We made it to the finals بس إنه خلص رجعوا بالآخر they knew how to end the game. You guys had nothing to lose. We had nothing to lose. We overachieved. We already overachieved. Reached the finals, beat China, New Zealand, Philippines, Jordan. Like our road to the finals wasn't easy at all. So regardless, we were seeing like Lebanese people how they were reacting after every game. And the first game till the end of the tournament, صرنا كل جيم عم نلعبه كرمال الجمهور اللبناني because it's the only thing اللي فيك تفرح الجمهور. الوضع والكهرباء بنزين كل شيء عم بيصير يعني الدولار. We took it إذا بدك like as a motivation for us in order to give them something to cheer for, نلهيهم شوي عن الوضع. والحمد لله that's what we did, man. Exactly. يعني كل لبنان ما كان عم يعمل شيء غير عم يحكي وعم يحضر عن الباسكت. بعرف. تخيل يعني ما في خبرية حلوة كانت عم تجي من لبنان إلا 3 سنين. إلا 3 سنين بعدين إجا هذا المنتخب وعمل هاليوم يعني. الحمد لله. يعني أوكي هي الفاينل كانت خسارة بس أنا مثل ما بيقولوا خسارة بطعم الربح. 100% exactly. يعني أنت قلتها. Amazing يعني ماشي أنا وخي عم نجن بكل العائلة عم بتجن يعني. العالم ما بتحضر باسكت صارت عم تحضر باسكت just because of us. يعني في عالم ما بيفهموا technically باسكت. بيتابعوا السكور بس إنه you see the reactions. شفت كتير فيديوز أنا بعد every game العالم كيف they're reacting like عم شوف على تيك توك الاديتس كل شيء that's how you know that's the talk exactly ماشي كل FYP edits واديتس بيعقدوا يعني سلات لا بالعكس يعني الجمهور اللبناني ما بيقصر عرفت كيف بولا شيء يعني والحمد لله وهيدا المنتخب it's to unite the whole country regardless شو عم بيصير try to bring them as a whole يعني although قبل بشهر يعني كنا عم نكسر بعضنا بالفاينلز هو Ep.7 man 12 finals crazy it was crazy بس كيف هذا feeling of putting on the jersey بعرف انت لعبت under 16 وقتها يعني من انت امتى بلشت منتخب اي under 16 under 18 to the men's وهيك how does the feeling اكيد the men's is a different feeling بس شو هالاحساس بس تحط الجيرزي اكيد غير يعني حتى لو قد ما بتحب فريقك وهيك اكيد تبي لبنان ما انت قلت قد ما بتحب فريقك you're playing for your team بس عم تلعب لبلدك حمل على كتفاتك is way more عرفت كيف وزيادة انت like everyone's expecting from you to do something مع المنتخب و they want to see the منتخب rise back up to where it was. For the past 2 years it was a challenge for us like the players انه whoever is on the court, whoever is in the 12-man rotation, خلص, we just have this one goal to try to raise the Lebanese flag back up, especially after everything that's happened. ايه وانتوا توقف الدوري مثلا يعني كيف لعيبه ما عم تتمرن أنا I sat for like 4 or 5 months أول when COVID happened ما عم بعمل شيء bro because I don't know what to do. Do I apply to work? Do I train? How long is COVID gonna stay around? What are the consequences تبعها؟ بس ما فيك تسافر لبرا تلعب لأنك exactly بس إنه الحمد لله يعني it's back like basketball at least بلبنان it's back to where it was. Next year في 2 foreigners مع كل فريق رجع الحماس رجع خلاص ليك هلا المنتخب يعني بتحس مان as a whole هيك مثل روح انه the spirit تبعه it's much different يعني اول شيء كان عندنا the فادي الخطيب اذا بدك then اعتزل فادي بعدين هيك صار مثل ما يعني اذا بدك ما كان في كثير تجانس بالمنتخب اذا ماني غلطان انت you know better right. and then هيك now بتحسوا عم يلعبوا ايد واحده يعني شو اللي تغير من وقتها لهلا and what's the difference was it the coach was it the players بين بعض روح احلى what يعني لكن اللي تغير honestly is the
it's the way the game is being played today. ما بقى في hero basketball. يعني نشوف بال NBA حتى one player or two players can get the job done. عرفت كيف يعني لاحظنا انه الاخطاء المستيكس كانوا يصيروا بالمنتخب القدام مثلا وقتها كان فادي with his national team. I'm not مش عم شيل كريدت من شيء فادي مخسرين فرنسا وكندا هيدا منتخب مخيف بس it was hero basketball يعني depending on Fadi if Fadi is not doing well you lose if Fadi is doing great he wins نحن شفنا هالشيء ونحن luckily we have 12 players on the team 12 players can play regardless who's on the floor who's not وشفنا team basketball is what's going to lead you to your goal عرفت كيف هلا we're 2 games away from reaching the World Cup it's been since 2010 عرفت كيف يعني it's been a minute this is it mainly the way the game is being played today and we see like with NBA Luka Doncic he's arguably one of the best players in the league but he's not winning because he can't do it by himself he needs a team a coaching staff support system all that alhamdulillah نحن تأمنوا كل هول although our preparation was like ما تحضرنا كتير for the championship بس شفنا انه what we need to do in order to go far فيها والحمد لله game by game مثل ما انت you watch the games game by game our performance is getting better and better and better ونالله راد ما نكفي هيك in these upcoming 2-3 windows so هلا ان شاء الله في 2 more games لنقدر نفوت على الورلد كاب we have 6 games left we just need to win 2 okay بس بدنا 2 wins out of 6 exactly. وامتى the next window August 25th أنا ضد Philippines in Lebanon over here and then we travel and then we travel the same night to India we play India the 28th and then break until November مجبور that's how it is تلعب عليه رتور يعني so 25 28 and then بنوفمبر عنا نيوزيلاند وإنديا هول وين بيلعبوا؟ تلعب home away I don't know بنوفمبر إذا حنساب مثلا هلا فلبين نحن home إنديا away يمكن بعدين نصير نحن فلبين away إنديا home so في 2 games هلا بأوغست then 2 games November و 2 games February إن شاء الله يعني 2 against Philippines 2 New Zealand و 2 India والورلد كاب امتى بينعمل؟ World Cup next summer بالجولاي بعتقد حتكون يلا إن شاء الله man experience يعني we're trying to continue what we built يعني كيف if we like all what we did if we don't reach the World Cup goes like على الفاضي يعني فأنا راد I think you know مفروض to get easy 2 wins يعني we're trying to win all the games أكيد بس حس هيك الباسكت عم تقدم عن وقت نحن كنا صغار يعني حتى بس نحن كنا بالمدرسة وهيك كان في يعني حكمة رياضي rivalry was at the peak مثلا تيرس توغلين علي محمود يعني all of هيدي it was حس إنه a lot of ناس بعمرنا وأصغر كانوا كتير influenced by that so صح do you think مع الوقت عم تتقدم الباسكت ولا عم ترجع لورا ليك I see it عم تتقدم هلا it was on hold for a while because of COVID the past 2 seasons we were playing without foreigners like only locals بس هلا like next year مثل ما قلت لك في أجنبيين راجعين على كل فريق this is gonna up the level of the league ترجع وتبي Lebanon before يعني رياض أبطال آسيا like 4 or 5 times يعني Lebanon's league is ما حقول the best بس إنه one of the best مع إنه لإلي أنا it's the best بس one of the best leagues like عندك Lebanon, China, Iran you have like these 3-4 countries they're like the top level in Asia Lebanon is like حتى كنت تشوف الأجانب كانوا يجوا لهون like NBA players يجوا يلعبوا بلبنان so that says something about the Lebanese league ex-NBA exactly ex-NBA and I played with 2-3 ex-NBA teammates قبل عرفت كيف So I think it's going يعني عم نرجع مثل ما عمل لك just like we're trying to put the Lebanese flag back up same goes for the league رغم كل الصعوبات مان وكل شيء صار يعني بتذكر ايام الفرق كانوا ماشي يعني كل اللعيبه the actual players ما يعني يلعبوا juniors صح ناس لا it's يعني عم ترجع شوي it's a miracle يعني ما هيدا الله يعني لا ما حتى وقت رجعنا after the national team يعني a lot of people come tell me انه ابني بلش باسكت من وراكم انتم مبروك وبيضتوا لنا you know انه so that says something يعني وانت كمان تنبسط انه the younger generation are looking up to you وانت like you're a reason for why they are مثل ما انا وصغير كنت شوف فادي اللعيبه الكبار كلهم جان عبد النور علي محمود و I'd be like one day بدي انه اصير مثلهم بالمنتخب العب اولى هلا نحن we're that انه نحن هيدا الجيل للولاد الصغار صح فان شاء الله يكفوا بلبنان انت وصغير في حدا specific بلبنان that هيك you know you wanted to be that guy you wanted like
او متاثر فيك. بحس you're a LeBron guy ك NBA. انا NBA LeBron guy. هلا بلبنان there's not someone who أثر فيه بس there's someone who I like شبهت my game to his game, you know, because هو جان عبد النور. I don't know, أكيد تعرفه. Jean, he's a legend in the game. I try to like be like him in a way. You know, Jean is not just like an offensive player or a defensive player. I'm a type of player who Jean, you know, he's like that too. Defense, offense. You know, like if he's not scoring on offense, he's giving you consistent good defense. That's what defense gets you easy buckets. You know, you steal من هون, you know, block من هون. So he was like, I tried to like play like him on a different play style. But you know, I like to give on both ends of the court. Offensively and defensively. عنده شوطة he's big. ويعني هو إذا بدك Jean, he's like the guy شبهت لاعب له يعني. وقبل ما ننهي قصة آسيا والمنتخب يعني سمعنا أخبار وهيك صار بعد شو بعد ماتش تبع الأردن جوردن. ديك حقلك إياها على قد شو صار. Before the game بيطلع واحد من اللاعب الأردنية على National Television Jordanian TV بيطلع بيقول إنه tomorrow is going to be a handball game, not a basketball game. Their mothers are going to be praying for every basket they score. شنو بدك تصلوا اللي بيلعب منيح بتكون أمه مصليتها. exactly هيك قال. وصار يقول إنه نحن متوشة آسيا بميلة وماتش لبنان بميلة لحاله. إنه هنا أعطينا أهمية أكتر من ما هي بتاخد. بس إنه you know Jordan يعني كباسكتبول they're always jealous of the Lebanese basketball. هيدا العالم ما بتعرفها because بأردن they barely pay. They're like 4 or 5 teams. Like الليج تبعهم is كمستوى أوطى بمنيح من الليج تبعنا. فthat's why بتحس عندهم مثل هيدا الغيرة أو الكره الصغير للبنانية كباسكت. They're like the second best maybe Arab overall بتحس. في إيران لا I think إيران. okay. بس إنه they're in the top 3 and Jordan they reach the semi-finals بأسيا. إنه كمان it's not an easy thing to do. فصار هيدا الحكي قبل الجيم. جينا نحن we were playing the game during halftime. حضرت الجيم وقت انشحط هيدا the big guy تبعهم من الجيم. He was the one who actually spoke إنه handball. فنحن فايتين على lockers. One of our players tells him like إنه مثل برافو يا جحش إنه وقت انشحط. And then he's like ونحن both lockers are like we enter the same hallway والlockers وجه بعض. فبلشنا both teams إنه عم نسبسب لبعض وتتفيش وخبار وهيك بالآخر calm down. We go back to the hotel. نرجع هيدا that exact same guy. وانت you have dining like the dinner area is with all the teams. Like كل واحد طاولته بميلة. we had dinner it was chill ما صار شيء يعني. This guy بيرجع بينزل بده إياه على مشكل. إجوا security they like backed him off. Well, the next day we were playing the game of the finals. We had practice at like 12 p.m. or 11 a.m. seat. نهار الفينال we had practice الصبح. We finished practice, come back having lunch. فجأة while he just sends a message على group like I saw my phone and I was the first to see it. Guys, 9th floor, come help me please. He sends that, so we just start running to the elevators. The lobby saw, like the receptionist saw how fast we were running. شو كنا عم نعمل. So بيوقفوا elevators, they block the elevators. So we go crazy عليهم إنه شفتوا فوق إنه شايفين أنتوا عارفين شو صار بالطابق التاسع يفتحوا elevators now ومدري شو وهيك. And then once they open it, Wael comes out like t-shirt وشوي ممغوطة, his like you know شو صار ما شو صار بوب 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 بوب. And then رجعنا طلعنا على 9th floor واللي صار فوق. فال 9th floor دمر ال 9th floor. خيي بدو يدقوا على الباب ووصل لهم الجواب. عرفت كيف يعني especially and what happened with Wael is like إنه if you're a man كان لحاله إجوا 2 عليه. عرفت كيف if you're a man face him face to face. عرفت كيف أو team بteam. Don't wait until he's by himself أو التقيت فيه لحاله بالأسانسير. While was going up to his room على 11th floor هداك كان طالع كمان وقف ساعة with the same elevator و 2 guys jumped him. that's why نحن زيادة إنه لا you wanna fight let's fight. عرفت كيف إنه رجعوا حلوها behind the scenes. رجعوا that night إجوا السفراء سفير الأردن وسفير لبنان ورئيس الاتحاد الآسيوي و I think إنه رجعوا حلوها يعني.
فان بشع منهم انه فاينلز دي exactly هن عندهم ثالث رابع كمان exactly. يعني they had a game to play we had a game to play كمان واكيد it shifted you out of focus بس انه كمان we're mature enough to خلص انه put it behind us although صارت like the game was at 6 صارت مشكل like 1 or 2 p.m. كان يعني وstill he put a crazy game لا very اسم الله عليه MVP Asia ليك هيك إذا we want to go back to the start إنه إمتى بلشت هيك تحبها للباسكت؟ I thought your older brother used to play as well. Exactly. بلشنا I was 10 years old he was like 13 14 نحن كنا على طول نلعب تحت البيت يعني we had the basket under the house sorry ف one time اجت امي قالت لي حطكم بنادي وكل هول فكان اسمه نادي الكهرباء بالزوق عرفته بالزوق صح فبلشنا هونيك and then we moved to hoops until yes وصلت to a point أنا كنت لعب فوتبول وباسكت نفس الوقت so I was even better in football than I was in basket فوصلت على البريفي انت بتعرف ملعب BHS الرمل هول الاثنين فوق الثلاث تبع التنس بالصيفيه فهونيك نهار برجع انا على البيت ويو نو انه مع الشتاء والهيدا كلساتك بيصيروا وحل منشفه كلك هيدا ففتره بعد فتره my mom was like خلاص كل يوم ترجع هي it's a funny story كل يوم ترجع على البيت نكبل لك كلسات ومناشف ما بقى فيها نكفي هيك نقي يا باسكت يا فوتبول هون انا was like لا ما فيك تعملي فيي هيك انه ما بالمدرسه كلنا نلعب فوتبول when I trained basketball with hoops كنت انه was basketball فشو بدي اعمل بعدين I looked long term so تطلع انه بلبنان حطيت like I weighed both scales basketball وفوتبول صح شفت انه basketball has a brighter future internationally بينافسوا اكثر financially they're more stable better football يعني it's also one of the biggest sports بلبنان بس انه future in football is limited compared to basketball. Basketball فيك تسافر لبرا وأنا سافرت لبرا you know I had a lot of opportunities so that's why I chose like since Breve I chose basketball up until like senior year لاحظت إنه I'm actually good at it. عرفت كيف بدي كفي فيها senior year ولا قبل شوي بس senior year is when I like took it seriously عرفت كيف إنه أنت حتى قبل ما تيجي على المدرسة إنه صح I knew إنه I knew your cousin إنه كان في عمر كان في دي القلعة country club إنه كنا نشوف بعض هيك so إنه as well كل السجاس كانوا بيلعبوا باسكت صح إنه there's always إنه لا إنه حتى بس جيت على المدرسة إنه KZ's coming وتعالى we'll get into the super team اللي نلعبها صح بالمدرسة معنا the year before جو معنا ليه I joined سجاس أنا كنت BHS طول عمري لحديت grade 10 grade 11 طلعت فيها على أمريكا because I got a scholarship over there for senior year I decided to come back to Lebanon I was between BHS وسجاس I like visited both schools وهيك at the end I just chose سجاس وحتى my sister she moved to سجاس وكان بصفتك senior year كان senior year special one كيف كانت هيدي the trip to the US كنت انت وعلي منصور صح؟ رحتوا سوا؟ it was me and علي منصور وين رحتوا؟ our school was called Genesis Academy it's like a prep school for basketball it was based in Virginia Lynchburg Virginia هلا المنطقة مش كتير حلوة بس انه we're going for basketball we're not going انه سياحة كيف كانت هالexperience بأمريكا؟ like it was tough very tough يعني I was 16 years old بتعرف انت نحن اللبنانية هون بلبنان امك مثلا توقع الترويقة جاهزة شو بدك تاكل شنطتك مطبوبة you know it was like actually أول مرة بحياتي like I take responsibility أكل تيابي like I used to even أنا غسل تيابي أنا أعمل أكلات أنا مثلا like my bed بحياتي ما كنت أعمله هون you know بتعرف اللايف ستايل لبنان كيف وات 16 بس إنه first 3-4 months trying to adapt عرف كيف when I was at a dorm school like it was just me and my teammates درس كان online it's not like it's a regular high school مثل grade 7 لسينيور وشباب وبنات وكبار وصغار no it wasn't like that كنا قاعدين like just me and my teammates وبناية where we study والملعب that was it all year long we didn't have phones until the weekends if you don't do your chores بالبيت you won't get your phone يعني it was like a مدرسة حربية بس for basketball I'm glad إنه I took that year bro إنه علمتني كتير قصص like حتى when I traveled and came back يعني حتى my parents saw how much I changed in just 1 year. وباسكتبول وايز حسيت إنه was it إنه ساعدتك كباسكتبول وهيك ولا؟ أكيد basketball wise إنه عم تلعب مع أمريكان you know like every game تلعبه is a tough game ما في ماتش يعني عم تربحه ب50 و60 وبلس like إنه
بس لعب ضد أجانب أو إنه outside of Lebanon the whole level is different they're taller bigger stronger فأنت بدك تعمل بعد قد إيه أنا كنت مثلا أتمرن بلبنان بعد صرت أتمرن times 10 بأمريكا just to compete with them عرفت كيف؟ I did a great job bro هونيك لأنه هونيك you just have to adapt to the game it's a different play style it's faster quicker less systems whereas European basketball Asian basketball systematic أكتر فهمت عليك because you can't depend هالقد individually because we're not the biggest nor fastest عرفت كيف هونيك the programs that من هن وصغار يعني لبنان you know like the academies they're doing a good job بس إنه it's not to compare with European or American academies عرفت كيف فthat's why بتحس الفرق بين الفريقين يعني هونيك بأمريكا تحس it's more athleticism size that's more what they work on هون أكتر إنه على الأقل how to إنه هيك systems exactly وهونيك يعني they're genetically blessed كمان الأمريكان وحتى اليوروبيين يعني نحن بلبنان وحتى بآسيا you have teams that have big size but compared to the Europeans or Americans اسم الله عليهم يعني مظبوط هون like بلبنان بك average height is like 175 which is short برا بأمريكا it's like 180 185 minimum حتى يعني the people who play like أنا for my position أنا إذا بدي ألعب بأمريكا I'm considered undersized كيف that's why I had to change بطريقة لعبة كوري قد طوله مثلا كوري he's like 192 193 يعني كوري أطول مني بعدين بيبين صغير على الملعب بعدين بيبين صغير exactly يعني it's tough bro بس إنه كوري what he does no one does it عرف كيف he had to do something in order to be that great مظبوط now he's not the biggest nor the fastest nor the strongest بس إنه أنا لقلي he's the Messi of basketball أنا كمان small size he had to يعوض بغير محله LeBron's the Ronaldo even though some people they don't agree with that but أنا it's a no-brainer it is LeBron Ronaldo Messi Curry Messi is more skilled than Ronaldo ومثل just like Curry is more skilled than LeBron بس هذاك he's bigger faster بينط أعلى physically IQ تبي IQ كمان plays a big part you know both of them LeBron و Curry وحتى ميسي ورونالدو one of the highest IQs يعني to be this great حتى هلا بعده منزل فيديو لبرون مع أولاده dunking with his kids man. He's 38 now 38 bro year 20 إن شاء الله يجيبها إن شاء الله يربح البطولة last year he let us down شوي Lakers bro بس يلا لا جابوها سنة قبل ما علي مش كل سنة صح أقول لك حتزبط معه هو بروني ولا I think أكيد حتزبط and إذا هو ما بده إياها تزبط ال NBA is gonna make it work because كمان marketing purposes أكيد تبي بروني مش عم بقول he's not good بروني he's gonna make the league eventually but which path is he gonna take is he gonna go to college is gonna play 1 year overseas just like LaMelo did and then enter the draft but whichever team he gets drafted by LeBron is gonna join that team so that he could just play his 1 year with them write history again حيقصوا مصاري whichever team this is أكيد jerseys it's a marketing NBA is market a lot of marketing too happens ليك أنت رحت كنت بهوبس with the majority of your youth career yes and then I moved at 16 to Riyadi and then I did like a year and then I went to the States that year came back senior year also signed with the Sajas High School Sajas High School كنت عم تلعب زيت الوقت Sajas High School ورياضي with the club people were like ليش مش كيف تلعب Sajas وما رياضي I was like no it's different this is high school this is club كيف بس I was playing senior year Sajas ورياضي it was my first year as a rookie فهي أنا لأنه تلميذ حكمة كل حياتنا بس إنه بس نقدر حكمة ورياضي ومعك الطابة ما فيك هو حطها كريم لا هو حطها كريم لا بمزح إذا حدا تاني بيحطها برك لا man رياضي what a team يعني there's no يعني most professional team bro since the start of Lebanese basketball صح حياتهم ما قصروا بشيء bro حتى financially you have teams like I played 2 years for Homantman I still need money from them عرفت كيف not just Homantman you have a lot of clubs عندك كتير لعيبة لبنانية مأكول حقهم as in like ما مش مدفوع مصرياتهم from a lot of clubs عرفت كيف Riyadh is the only club بلبنان since the start of it till today مش شايلين دولار على حدا they never put it up على حالهم كيف that's why like I respect them the management وبالنهاية like how they work وكيف بيشتغلوا بيبين الريزلتس يعني أنا إذا بدي أفرجيك اللوكرز وين نقعد نحن وقت الجيمز
it's like 30-40 متر trophies bro. Wow. trophies عن جد like في فوق 200-250 كاس. وبحس هيدا بيرجع لهيك عندهم like a very يعني very professional وإدارة وهيك Exactly. كثير مستقرة هيك صح. بتحس it's very يعني على غير level يعني. صح يعني أنا this is my third year with them عرفت كيف؟ وأنا أنا بلبنان I sign one year because you never know what happens الوضع كذا بس إنه if I'm happy بجدد و that's the case so I think that's gonna still be the case. It's great man. Well, it's been heck great seeing the whole career, bro. أنت you've seen it first class. First hand, man. Hey, bro. وقد إيه هيك كان عندهم أكيد يعني it's the biggest role بس إنه إذا بدك talk about it take the role of your parents in the whole thing قد إيه هن they had like an impact on you قد إيه شجعوكم because يعني قد إيه فجأة قد إيه أهمية الأهل و they are بحس a role model لحياة الأهل أكيد لحياة الأهل لو كيف يتعاملوا مع أولادهم تبي هو الولد هو صغير لحاله منه aware of what to do أو كيف يتصرف وهيك هون my parents played a big part. يعني أنا أمي حتى تركت شغلة when I was like 11 أو 12 كرمال تلحقنا لأنا وياشا my sister وألبرت my brother كان كل واحد تمرين يعني من ملعب لملعب she was like a taxi driver عرفت كيف أنا full time taxi driver وشي like تركت her dreams وشغلة وكل شيء وشي invested in our dreams عرفت كيف وأنا يعني I say الحمد لله على كل شيء it's all paying off وحتى بي عايش like most of my childhood he كان بتشاينا he used to work there عرفت كيف يسافر 3 أشهر يجي جمعتين بس عم يرجع يسافر 3 أشهر يعني عرفت كيف he wasn't around that much when I was young بس كمان at a certain age he came back to Lebanon و all that like أنا بعطي full credit مش بس إلي حتى my sister my brother full credit goes to my parents واكيد البيرنتس اهم شيء هن يدعموا الاولاد تبي اذا they're not doing that then they're not doing a good thing for their kids يعني regardless of what they're doing بحب تسبح حطوا بالسباحه support them بحب هيدا because بتعرف نحن بلبنان يعني if you're احسن to be into sports or عم تلاقي حالك بحيلا شيء من ما to go to the other road يعني هي الدراجز والالكحول وكل هول فالحمد لله يعني my parents at a young age they paved the way مثل ما بيقولوا وأنا هلا I'm trying to give back to them عرفت كيف try to make them proud أكيد they are bro أكيد بس إنه still it's a long career عرفت كيف بعدنا بالأول يعني already قاطع كتير وعامل كتير بس الحمد لله but still يعني I still have a lot left in the tank bro هلا فت على الجامعه اكيد اكيد education was a huge part مش انه تركت العلم وهيك لا you did that وعلى قصه الاهل ازوال انه في بحس في اهل بيخافوا انه لا خليه يدرس وانه لا ما تركز كتير على سبورت بس انه انت الاكزامبل انه لحقت على درسك وتخرجت من المدرسه وتخرجت من الجامعه فت على يو وكنت عم تلحق على سبورتس بذات الوقت شو عملت بالجامعه How was it? Like أول شيء the student athlete life isn't easy at all. يعني أنت بتعرف أنت used to play football, used to gym. It's not easy to balance it out. فأنا وصغير basically هاي يمكن كتير ناس ما بيعرفوا أنا senior year سقطت أول دورة بالتقديم. I had to do the second one. بس أنا once I شفت النتيجة إنه I failed. because أنا grade 11 مش عامله بلبنان و grade 11 is the base of grade 12 كيف فأنا جيت grade 12 أنا كمان هيدون سنة بلبنان because American system ما خص at all بالبروجرام اللبناني it was super easy هونيك يعني I didn't used to study and get all the A's عرفت كيف جيت لهون تحفظ تاريخ تحفظ تربية حتى economics math everything like they're new to me ويكون لك سنة منك دارس سنة منك دارس مثل الخلق أنت بتعرف نحن بلبنان the education system كتير قوي صح فسنة مش دارس أرجع أجي أقعد وأحفظ I'm not used to it anymore ترمينال قضيتوها باسكت وترمينال قضيناها باسكت وأنا مع رياضة وحتى مع المدرسة we used to travel فسقط أول دورة أول ما سقط I was like dad I don't want to do the second دورة he was like والله قلت له إيه خلص بدي كفي باسكت he was like طلع فيه هيك أنا بده يجن علي هلا قال لي كريم باسكت حتضل هون بس you never know like لا سمح الله شي نهار you had an injury شو اسمه ما بقى في باسكت بلبنان صار شي بالبلد your degree is like قال لي حتى إذا بيصير في earthquake بالعالم كله
your degree is the only thing that could stay in your hand. إنه معنا الحكي يعني مزبوط. كيف الشهادة ما في حدا ياخدها منك. قال لي مصرياتك بياخدون، بيتك بياخدون، إنه بيسرقوك، بيعملوا كل هول، بس الشهادة الشيء الوحيد اللي بتضل معك. صح. he was like do it. إنه قدم تاني دورة و getting a degree is a must. خصوصا إنه بالجيل نحن عايشين فيه هلا. صح. I ended up أكيد أنا out of frustration إنه بدي أعمل تاني دورة وهيك. The next day رقت شوي. I was still training during that month and a half و studying نفس الوقت وتخرجت يعني رجعت من high school. وحتى like بالجامعة it wasn't easy at all. It was أهين من المدرسة شوي because it's flexible أكتر. You choose your own schedule. كم credits بدك وهيك. بس كمان because I used to travel a lot because of basketball with my team. فأف كتير الوقت من الجامعة. أرجع على exams قبل ب 2-3 days بدي أحفظ like 7-8 chapters to get them done بكذا مادة. at the end of the day I got it done يعني. وشغلي للولاد الصغار هلا إنه اللي عم بيكبروا it's okay يعني. أنا كنت كتير أيام أنا وصغير my friends used to get mad at me ليه ما عم تيجي معنا على الظهرات whatever. like it's okay to say no to ظهرة or an outing إذا عندك تمرين you know like it's gonna pay off at the end يعني. أنا لو ما I didn't work hard train hard love what I do أهم شيء I wouldn't reach where I am today يعني. أنا وزي كان كتير أيام أقول لأهلي إنه يا الله بدي أروح معهم. عرفت كيف إنه لك وين رايحين هن أنا رايح على التمرين. هلا looking back at it I was like إنه good thing I didn't go. مثلا ما ظهرت على movies I went out and trained instead. عرفت كيف ما حدا بيوصل بلا sacrifice. exactly. شو ما بدك ضحي شو ما تعمل بحياتك يعني. شوف biggest شو اسمه بالجيم وبلش بالجراج تبعه. عرفت كيف صح. it takes a lot of sacrifice يعني regardless of what you want to do what you want to achieve by your life. بدك تشيل شوي من your social life. you know إنه أنت Unjaded podcast تيك توك ومedicine. عرفت كيف إنه يعني you have it harder than I do بعد medicine أبدا منا هينة يعني. you have to sacrifice to get what you want. it is gonna pay off eventually يعني take home message للناس اللي حيحضروا the clip على تيك توك 100%. if you إذا بدك توصل you gotta sacrifice. without sacrifice ما بتوصل and it's gonna pay off at the end. وحتقول الحمد لله عملت هيك يعني. شو هي الظهرة والمع okay it's always nice. مش عم بقول don't go out أكيد. at all أكيد. بس إنه balance exactly. وحتى بالبالانس تبعك try to like your dreams و your goals هون مثلا وظهراتك رفقاتك هون. عرفت كيف شوي توازن أكتر like focus on your goals and dreams more و the right people will come eventually بحياتك يعني. إذا رفقاتك عن جد they love you they support you like في مثل بيقول surround yourself with people who like have the same mindset as you do. عرفت كيف because if you do that they'll understand why مثلا ما حتروح معهم because شي نهار هن ما حيكونوا رايحين معك because they have their own thing to do which is normal. عرفت كيف that's it يعني. ايه exactly. كنت عم بحكي عن شيء هيك very similar last time انه اذا رفقاتك عم بيقولوا لك انه عم بينقوا عليك هيك simply غير رفقاتك. you're being surrounded with the wrong people. صح يعني the right people like انت when you're in your comfort zone you're training عم تعمل كل شيء بدك اياه وبنفس الوقت your friends are understanding supportive لك those are the right friends يعني. وانا الحمد لله يعني all my friends they know إنه كريم عنده باسكت ما في يسهر مثلا لهالوقت معنا مثلا I go out with them but instead of coming back at 2-3 a.m. I come back at 12:30 and if you go back عندي تمرين تاني نهار I can't stay up that late. I can't drink. عرفت كيف في sacrifices ولحين يعني my career is إنه حتوصل لنهار حيخلص الباسكت you know once that day comes لاحق أعمل كل هالقصص و enjoy my time. أنت قلتها وبعدني حأوصل عليها إنه أكيد you have plans هيك عندك بتفكر في plans outside of basketball. Is there anything هلا عم بتفكر فيه short term أو nothing هلا very soon. أكيد هلا كل your time is devoted to basketball and this game يعني it's very time consuming بس عم بتفكر من هلا شيء لبعدين ولا؟ أكيد أنا every day I think of like what do I like شو بدي أعمل. عرفت كيف because basketball مثل ما أنت قلت it's temporary. فأنا my goal حتى before graduating university I even told it to my dad my goal is to get the degree of course and I studied finance in Unjaded. My goal was to like get the degree first
have it like secured in the bag مثل ما بيقولوا, and then see where the basketball is going to take me, wherever it takes me. حتى إذا بقيت هون, but still, you know, basketball بلبنان, they pay well, alhamdulillah. Even if I travel and play abroad. So my goal is to make money out of basketball. أكيد I love the game, but it's my work بالآخر. Just like if you get a work, get a better job offer from a country outside, شركة حتسافر. صح. فأنا بشوف مصلحتي وين, wherever مصلحتي is, I do that. In the meantime, I want to invest in something, but not just invest. I want to invest in something that I know it's going to work. شيء مثلا البلد ما عنده إياه, أجي يجيب فكرة جديدة, regardless if it's through basketball or not, or sports. في يكون مثلا مطعم, صح, جيب تشين افتحه بلبنان ما في منه. that's the goal يعني. هلا these 2-3 years إذا بدك مثل عم بدرس الماركت. هلا بلبنان you can't do anything, it's very risky بهالفترة. صح. You can't take loans, you can't do anything. nothing, we're waiting. That's the goal يعني, to invest like while playing basketball at the same time. Heck, when you said to the time that I'm gonna retire, I already have businesses. I have like side money, مش إنه ضل أجي على 33 بدي أتوظف أرجع مش zero experience, you know. that's the goal. هلا الحمد لله يعني everything is going as planned. كيف أثرت بتحس هيك كتير أثرت يعني الأزمة على الباسكت وهيك يعني؟ exactly. إيه شو يعني شو حسيت هيك ويعني كيف صارت هيدا الرايز رجعت يعني كيف رجعت الأمور على بعضها يعني؟ Like ever since the crisis happened يعني نحن حتى قبل كورونا we had the ثورة that took place. صح. that وهي الليج وقف من أكتوبر وقتها 17th كان أو 15th. من وقتها وقف الليج يعني ما حتى نطرت الكوفيد happened. and I just like learned not to take anything for granted, because one second you think you have it all, فجأة مان بالبلد ما بتعرف يعني every day بتوقع خبرية أسوأ من الثانية. you never know what to expect. مع إنه we're like إذا بدك نحن لبنان صرنا immune to يعني whatever is happening. we've seen it all, to the explosion, to the dollar, to the gas prices, المشاكل اللي كانوا عم بيصيروا وقتها من قبل أول الثورة. هلا عم بيقولوا لنا معقول حيلا ثانية يوقعوا هون. exactly يعني نحن هلا قاعدين حدون يعني ايه يعني واحد بصير اوكي طبيعي خلص يعني we're used to it. exactly. not normal يعني it's not normal بس هيدا البلد that's normal يعني it's not normal بس هيدا العادة بلبنان we accepted that sadly يعني. صح. بس كورونا happened وباسبول like كان واقف له فترة يعني 2 seasons وقت وقف 1 season and a half. هيديك بلشناها بس يعني بلشنا بمارش خلصنا بجولاي. it was like 4 or 5 months. it was short. بس وقت كورونا happened we had like the national team games بنوفمبر يعني تخيل من October until November 2020 we're not doing anything. كيف وفكرت كل فترة معقول تفل كان exactly. it was that فترة مبي was like يلا شفت إنه that's why we got the degree وهيك. I told you so. I told you so. he used it against me. قال لي إنه بلش أقدم شوف كذا. and I actually بلشت أقدم و I did several interviews. وحتى يعطوني job offers. أنا tell my dad إنه قله لبي إنه ما مش هالحال معهم مدري شو خليك عم تقدم وهيدا. وأنا يكونوا هنا بعطيني job offers بس أنا I rejected them because ما بعرف خي كنت حاسس إنه basketball is gonna come back بأي شكل. it was ugly the first year. we were barely getting يعني نحن سنة ونص ما قبضنا. and then السنة اللي لعبت من مارش لجولاي we were getting paid checks. عرفت كيف؟ والchecks ماشي بتعرف يعني. تصرفهم بيطلعوا ماشي. وحتى other teams يعني كنا رياضة and شانفيل getting paid checks. والفرق البقية كلها باللبناني which is peanuts. يعني that was hard. last year رجع عندك 3-4 teams they were paying fresh هالسنة اللي قطعت. this year كمان عندك like majority of the teams that راجع أجنبيين are gonna pay fresh. والحمد لله يعني basketball يعني it's coming back to where it was. It's not as high as it was before. financially عم نحكي كlevel. شفنا المنتخب صح. المنتخب tells by itself level. but financially I think like this year is gonna be the breakthrough for لا ترجع كيف كان إن شاء الله. وعرفت كيف؟ ليك هو كفرق themselves كيف بيجي التمويل وهيك how does it happen? owners, sponsors. عندك owners بيضطروا at a certain point throughout the season to pay from their own pocket. بس إذا every owner of a club knows that.
يعني no one's gonna step into being an owner to a club without the idea برأس إنه يمكن يضطر يدفع من جيبته هو which is normal عرفت كيف؟ وعندك a lot of sponsors a lot of مثلا نحن بالرياضة they're like the pride of Beirut عرفت كيف؟ عندك a lot of like successful businessmen that live in Beirut want to like have a hand in it بيمولوا because they enjoy the team بيمثلوا لبنان when they travel صح عرفت كيف؟ و you have كمان أيام قبل a lot of political parties كانوا أنت يعني basketball was like مثل السياسيين على مصغرة مثل كل لبنان you had this team لها political party this team لها political party this team لها which is wrong يعني نحن اللعيبة بدنا نبعد كل شيء سياسة عن الباسكت you know بس إنه that's how it was before وهلا it's not يعني عم تتغير a lot of investments عم بيصيروا a lot of like newcomers to the league you know they're investing in several teams because they enjoy basketball last year like basketball يعني you had Dynamo they're like a new club كانوا بالdivision 1 حتى بيروت بتشوف cheerleaders بيروت نفس الشيء يعني عندك 3-4 teams they're gonna always like make the league special صح وعلى رد they like other teams follow up مثل ما غير فرق يعني last season was crazy مثل ما قلنا the finals and game 7 إلا من إمتى ما كان في هيك final bro the last time game 7 was I was with the Humentman in 2019 we won يعني I'm 1-1 بgame 7 this year خسرناها ب 2019 ربحناها ورياض were in both finals it was رياض Humentman before this time رياض بيروت و crazy series يعني احنا already ما قلت لك يعني that year لعبت 4 months the finals we won 4-0 it wasn't fun ف this year taking it to game 7 مثل رجعت عيشت باسكت لبنان هيك حطيت هيك like the summary game 1 عملته the crazy comeback صح game 2 انت you had 2 crazy highlights بالكي maybe عرفت شو حنحط اول شيء كان في على second quarter كان buzzer beater off balance ما حدا بيعرف كيف انت بتعرف كيف حطيتها it is crazy هلا عم بتذكرها and there was the steal عوائل as well رجعت هيدا الجيم ورجعت طلعت حطيت السله دي يعني big points بالجيم كمان بعدين صار رجعوا اخذوا 2-2 رجعنا نحن 3-2 بعدين رجعوا 4-3 what a series it was يعني انتبه نحن هلا نحن the people that were يعني الجمهور اللبناني كلهم عم يقولوا 4-0 بيروت 4-0 بيروت the team was stacked they were stacked بس تبي نحن كمان we have also good players يعني كله experience يعني كله خبرة وكمان لاعبين منتخب صح ف نحن we took it as like a way إنه to as motivation إنه عم تقولوا 4-0 و4-0 so when we were up 2-0 طلعنا ببعض إنه أنا وعلي كنا we're like إنه bro كنا إنه كل مرشحين فايتين ناكل 4-0 بالفاينلز بس حتى before the finals we knew who we are كيف أكيد يعني رياضة people who don't know a lot of basketball رياضة once you play with them they have like this championship DNA هلا okay we came up short صار في كذا injury we didn't have this big rotation مثل ما بيروت they had بس في هال DNA we were down 20 bro game 1 26 رجعنا ربحنا game 2 down 18 أو 16 we came hell championship DNA we didn't end up winning it بالآخر بس إنه we won the crowd's hearts and الجمهور لأن هن كانوا عم بيشوفوا نحن قد إيه عم نقاتل every possession every ball every whistle من الحكم like you know every game was a do or die for us if it's basketball anything can happen مثل ما انت we were up 2-0 عدلونا طلعنا up 3-2 وخسرناهم بدير جيم يعني راجعين جيم 6 عنا جنون بس انه نحن ما كان عندنا جمهور كمان صح صار مشاكل ما كان في جمهور صار مشاكل الجمهور برات الملعب شو بلا ما لا ما جيم 6 طلعنا طلعونا لبرا وقفنا like حاطين له هنا like a big screen تيحضر الجيم من برا في شي 6-7 آلاف زلمه بوجه النادي جاي من كل لبنان جنون يعني انا طلعت عم ويهيسوا لك يعني هلا طاقه بارد طلعوا الجوس عرفت كيف ما بالشوب وبالقرف ماشي وانتبه والبنزين was expensive وكل شيء وستيل اجى a good 5-6k people حضروك برات يعني نحن نحط سله
because he ثانية it's like آخر فرق تسمع الهيصة متأخرة نسمع نحن من برا الجمهور أو نكون نحن we're playing defense هن من برا defense نسمعه نحن عرفت كيف إنه إحساس ولا أروع من هيك يعني بركي كان المفعول بعد أقوى من إذا كانوا جوا كذا أكيد بعد عم يهيصوا تايمز 10 أكثر ليوصل الصوت صح تبت لو كان عندك جمهور بالملعب I think game 6 would have been our game very possible بس إنه it's basketball صح. you can't say if this happened what اللي صار يعني طوينا الصفحة we learned from it و move on يعني بس سيريز بتعقد ما هيدي السيريز اللي قلت لك عنها ذات رجعت عيشت الباسكت لبنان رجعت عطت امل للجيل الصغير انه شافوا هالفينال كان عم بيصير انه بتعطيهم something to look up to عرفت كيف مثل ما انا وقت كنت احضر حكمة رياضة انا وصغير this finals is like مثل ايام حكمة رياضة عرفت كيف كيف الجيتار شو صار صلحته ولا كله عم يسألني السؤال انا حتى prior انا اصلا بعد شي يومين عرفت انه he did that ما كانت مبينه on TV صح اصلا بلا بتبينت on TV وبتعرف خسرنا الجيم I didn't check my phone went straight back home رجعت لتنهار قاعد مع الشباب كان اي جيم دخل جيم 7 لا 7 اخر جيم that's why I didn't see it لو جيم قبل نحن every game we rewatch it نشوف الميستيكس بس خلص جيم 7 خسرت البطوله you're mad هيدا تاني نهار بيجوا my friends وينو الشمعون جيب لي انه in a joking way يعني انا I was like شو بيه الشمعون كسر لك الجيتار وكيف بيعملها I was like انه شو عم تحكوا قال ايه شوف ما شوف صو بيحضروني اياها so the second I watched it I called it I was like شو بيك وليك انه كسرت لي الجيتار يعني انه in a joking way يعني قلت له انا ما اذا كان في انا كنت حاط براسي انه وقف الجيتار انه خلص انه you do it for a while and then خلص it's time to focus your signature فساعد my signature قلت له أنا كنت حاط براسي وقفها من بعد ما حضرت الفيديو تبعك خلص إذا كان في 1% كفي فيها ما بقى في إنه in a joking way يعني ورجع قال لي لا هو إنه رجع اعتذر مني he was like إنه لا إنه you know in the heat of the moment to game 7 we were up والجمهور قلت له لا عادي بفهمك برو إنه مش إنه it wasn't يعني مثل ما صار حدا مش مسبل لي أمي it was يعني as a viewer it was so entertaining يعني in the heat of the moment وأنا قلت له لا عادي عم بمزح معك وبعرف أنت كيف بلشت معك لانس ستيفنسون لانس ستيفنسون أنا أيام الليكرز LeBron moved to the Lakers وعمل هالموفي he played it أنا بلشت بالهمنت من كنت وقتها صح and then قلعت معي ذكر they had the army jersey at the time heavy jersey I still have that till today bro I donate all my like when I go to camps مثلا بكون a guest speaker مزبوط I get do a lot of that stuff of course because no to give back مش just to give back just لأن مش من زمان I was in their place كانوا يجوا لعيبة يحكونا فهلا أنا I'm in a position to be that player وأحكيهم to guide them الفت لهم نظرهم على قصص معينة ما بيكونوا شايفينها from a player's perspective is different than a coach's perspective ف I used to get a jersey with me every time أنا لعبت سنتين ومدني so I have like 10 jerseys I gave away like 7 or 8 of them I still have like 2 left but the only one ما حتخلى عنها is the army jersey bro كتير مهم إنه especially أنت at your age إنه بعدك basically a young يعني قطعت المرحلة اللي الصغار فيها و إذا بدك you're بعد youngster basically in the game and you'd give them the best advice إنه a veteran شو veteran حيفيد a young player ما حيفيد حدا بده يفوت على اللعبة so yeah that's why هيك it's so important دايما بشوفك بتنزل على stories بتكون you're doing that stuff so it's crazy that's why we play bro مثل ما أنا when I was young I used to like حتى my brother he was like إذا بدك الأيدل تبعي because I used to when he was 16 17 playing division 1 كنت روح أنا أحضره مع الهوبس I was like إنه شي نهار بدي أكون مثل خيي ألعب مع هول اللعيبة الدرجة الأولى وهيك that's how it starts يعني a kid with a dream exactly بس إنه you have to like يمكن هون الولاد صغار ما عندهم خي أكبر تيشوفوا هالشي كيف يمكن هن الكبار بالعائلة or they're just a single kid to be an example لهم وكمان برجع بفهمهم إياها إنه education comes first before everything else and then whatever sport they want to do أو whatever hobby they want to like follow to be all in ومثل ما حكينا قبل يعني to balance it out بين هول الاثنين صح غير هول قصة the education and balancing all that is there هيك from a basketball perspective عندك شيء هيك advice that you
you would give them on how to train, how to like, is there any specific advice that is your go-to دايما بتخبروني اياها انه It is. أنا when I was young I used to like كنت عصبي شوي وأنا صغير like ما كنت أتقبل ملاحظات from regardless of my coach, my parents, because من برا بيشوف أكتر من ما الشخص اللي على الملعب, because you see everything that's happening around you. فأنا وصغير I used to not listen to my coach a lot. يقول لي شيء يقول له أنا okay and I still don't do what he's asking me. فmy advice to the young generation, to the kids, حتى البلايرز اللي هلا اللي عم يلعبوا division 1 اللي عم يحضر البودكاست, coach, he's a coach for a reason. If he knows better than the players do, he sees the game from outside how it is. So if he tells you you need to do this, you need to do this, because بالنهاية he's telling you what you need to do, fulfill your role in order for the team to win. عرفت كيف؟ it's not about just like scoring the most points or doing this the most. It's what you need to do in order to be like, you have to fulfill your role to the fullest. Once you start doing what's not asked of you, هون بتبلش تخبص. يعني أنا مثلا if the coach tells me to مثلا play defense on this guy, don't help, I go help on the defensive end, بيكبوا له إياها بناكل شوطة. عرفت كيف؟ It's on you. It's on me. ما سمعته. فلازم all the players وحتى خصوصا الجيل الصغير إذا whatever their coach has to say to be willing to learn. لأنه لازم يكون like a sponge, and every coach has a different perspective to the game, different philosophy. So أنت بتتعلم من هالكوتش شيء, من هالكوتش شيء, من هالكوتش شيء. طب بالآخر you بتجمع كل هول ideas والphilosophies to bring the best out of you, for you to be the best player. في شي coach معين كتير أثر فيك أكيد كلهم trained with great coaches, but is there one person who was في coach Pixie, he was my coach with my first season with Riyadi when I was a junior. Coach, I loved him because for him age is just a number. And I was 17 playing ببطولة آسيا تبع المنز with Riyadi. It was in China. What was his full names? Slobodan Sobotic. Exactly. His nickname is Pixie. Wael was 22 or 23 back then. عرفت كيف؟ وأنا I was playing with Wael, Amir, Jean, Fadi in the Asian Championship. I was playing 15-20 minutes every game. Wow. Which is a lot for a 17-year-old kid. But that's why he showed me that age is just a number. Hatta if I'm young, if you could help the team do something like in order to help the team win, why not play you even if you're still a 17-year-old kid? Pixie, he gave me he jump-started my career with Division 1. Credits go out to him. Ever since Allana, but still there's a lot of قد ما أقول لك I train or I do that, I still need to do 10 times more. Because basketball, إذا ما بتتمرن ما بتتحسن. You could have talent. Talent is all, but hard work beats talent when talent fails to work hard. قد ما تكون talented, you don't work hard, your talent's gonna go to waste. عرفت كيف؟ صح. قد ايه كمان تتعلم بس تحضر حالك on film؟ أكيد. Is it a big part of the game in basketball in specific ولا مثلا in tennis a lot بس كنت تشوف حالي عم بلعب because ما بتقشع حالك how you're hitting the ball مثلا بالتنس. بس أنت بس in basketball does it help a lot? Of course, film is one of the main keys in order for you to improve. يمكن الكوتش يقول لك don't do this. شوف شو بيصير من وراها, and then you go back in the game. ما بتقشع انت ما بتقشع بس بتصير, and then you go back to film the next day. he's like كريم شفت اللي عم بحكيك عنها مثلا هاي ما بقى تعملها او شيء. هلا ايام مثلا انت بتكون عم تحضر انه sometimes like الكوتش like every video session he highlights like بيحط مثلا اغلاط للعيب اكثر من غيره تيفرجيه اياها, بس انه every practice it's on someone in order for you to not do that mistake so that you could help the team more. صح. بالعكس أنا حتى my coach بالرياضة coach George even films practices. Wow. Not just the games. يعني games they're already filmed. He films practices وبيشوف شو عم نعمل صح شو عم نعمل غلط. بيعمل 1 week report تبع البراكتسز كيف كان, بيفرجينا كيف بلشنا أول جمعة كيف بآخر الجمعة إنه فهمنا الفكرة. So film أكيد plays a huge part. ومش بس بالباسكت any other sport. وهلا how's your life now هيك بس تكون during the season off season how's the day in your life مثلا كيف بتكون تمريناتك مثلا؟ هلا أنا صار 1 month and a half with the national team. So that's why we extended these 4 or 5 days for Bali because those are the only 4 or 5 days of summer we're going to actually enjoy. هلا during season مثلا بالدوري كيف بالدوري يعني أنا my training دوري و off season is basically the same.
during the league, like during the season, I train every day. I'm not training مع الفريق بعد الظهر. Some coaches they train twice a day. Okay. فنحن فترة هيك بس حتى if we're training once a day, MWF أنا I go to the gym الصبح and then تمرين الفريق بعد الظهر. و Tuesday, Thursday, Saturday أنا I go shoot أو بعمل dribbling, like I work on basketball skills. and then تمرين الفريق. Gotcha. وبالصيفية ما عندك تمرين الفريق. I train twice a day, gym, basket gym the next day. I train like I only take Sunday off. حتى most Sundays like me and other players we gather each other, we go play pickup basketball. كل بالصيفية كمان like training basketball only with gym is not enough. لما يضلك أنت in game shape. Like running up and down is different than working out in the gym or training basketball. Like that تخلي your cardio where it's at. Basically I train every day. I try like بين التمرينات I see my friends when I can. وإذا هن فيهم and most of them they work كمان. وأكثر الوقت بالليل يعني I go out. I don't stay up that late. أنا مصاحب يعني كمان بدي أشوف صاحبتي وبدي أتمرن وبدي وقت for my family وبدي أشوف رفقاتي كمان. Full time. full time وكمان I balance it out وكمان حتى my family my friends صاحبتي like they're understanding by my situation بيتفهمون عرفت كيف. Yeah, that's the lifestyle. Wake up early, train, get back home, rest. Go back to training, go back home. في ظهرة ما في ظهرة نام بكير. Same routine. Because I love it, bro. I love it. That's خلاص because I'm sure هيك حتى هول مثل ما هيك بالناس بالمدرسة that الشباب والبنات that they want to make it into basketball. أكيد إنه عم يتخيلوا خي أنا إذا بدي أصير لاعب باسكت how would my lifestyle be so هيك it's like a cool بحس. It's a routine, bro. It's a routine. وتبي بوصل to a point كتير أيام during the season like especially like to the mid أو like مش بآخر season ولا بأول season mid season بصير إنه خلاص ما بقى الجديد انزع التمرين you know بس في days that are tough بس إنه I don't have a choice this is what I do for a living مثل ما أنت أيام مثلا ما جاي تروح على الشغل مجبور to go to work وأنا الحمد لله I don't consider it work because I love what I do كيف it's not like إنه كنت عم بلعب باسكت وقف باسكت هلا I'm working in finance ما كنت حب الفاينانس مثلا for example بس مجبور أعملها لا أنا I love what I do that's why I don't consider it work و every day يعني you get better that's a good thing about كل ما تتمرن أكتر كل ما تتحسن so anytime I get lazy I don't want to train بكون عم ضر حالي. Anyone who goes to their work وبحس حاله إنه he's هيك مجبور هلا ما حيعطي من قلبه كمان they have to rethink it am I doing something wrong بحياتي انه you have to love what you do يعني even though حتى مثلا my case medicine 7:15 I have to be on the floor وهيك exactly if I didn't enjoy the service of it I you wouldn't be doing medicine I wouldn't be doing it ولا ما في شيء بيطلعني من تختي صح exactly like you should find your reason like why your passion or to be a lot of people like to be honest if I have an injury I'm not going to be able to do what I love anymore. I'm not the example like you can't always get what you want but if you have it like if you have the chance to like grab it I could go for it and don't think twice regardless of what it is Okay, I know that you have a long way ahead but is there any goal you have in mind in basketball or outside basketball that you want to achieve one day أكيد the sky is the limit for everyone and يعني ما في حدا بيحط سقف للsuccess but is there something that you want to achieve or like أنا basketball wise I can't like أكيد I have my goals but I had my goals to play with national team I'm doing that now to win the Lebanese Cup I'm doing that now play abroad it happened for a while and then I came back to Lebanon like my next goal basketball wise is to reach the World Cup you know it's every Lebanese kid's dream to make it we're just 2 games away to do it the bigger goal like in life because basketball is part of my life you know so the bigger goal is just to like mainly just give back to my family you know because they've been supporting me by my side اخواتي اهلي قرايبيني كلهم so I just want to like give back to all the sacrifice that they made for me well, my goal is to one day give them back everything that they gave me when I was young to give that back just like all of us like أهلينا كلنا تعبانين علينا so I want to reach that day where I could say like
dad you're like ما بقى تشتغل mom relax خلاص I got you. ما ضروري تكون على لحالك could be me and my siblings سوا عرفت كيف يعني it's a family بالأخير بس إنه the main goal is to just give back to my family for all the hard times that I gave them when I was young كنت جننها لأمي فيهم بس إنه it's not it all paid back. It all paid back. Look at us, mom, on the Unjaded podcast. Shout out to the whole family. Shout out to the whole family. Ardakani and Zeinoun too. Very similar. Three siblings. Exactly. Very أهلنا كتير, both very involved. Exactly. So like I can really relate على that. Oh, so yeah, that's basically it. Now we have like a very few rapid fire questions. Okay, hit me. So, best moment in your career? Best moment in my career, of course, previously with the national team, reaching the finals. Although we came up short, but no, that was the highlight. Would the final be your worst? Well, is there another worst moment of your career? Maybe two worst moments. It was Game 7 and this finals also, because both like مثل ما بيقولوا قشط اللقمة على التم وزبطناها بالآخر. In the same year, man. Exactly, but it's a learning process, bro. No regrets. Exactly. بالعكس, we learn from it, grow from it. كمان when we're put in that position again ما ترجع. Know how to نتصرف. إن شاء الله, man. Do you have any favorite player? أكيد قلنا LeBron. Maybe someone you look up to بلبنان similar style as جان عبد النور. بس أنت, do you have any play that ما بتنسيها بحياتك أنت you did, whether it's defensive or offensive, whatever it is. نجرب ننكشها كمان نحطها. في كذا play like they majorly like إنه الhighlight, بس إنه بحس one play that stands out is ما هي it's not a play. I'm like في كذا block كذا هيدا, like there was one game against Sajas this year. I had a like huge chase down block. The finals against Beirut ما كان في like just one highlight, بس إنه like في games like when you score 20 you get nice buckets عرفت كيف إنه هو they're like إذا بدك الhighlights, بس ما في شيء like that stands out. So it's like games where you إنه ما بتنسي يعني you perform. Exactly, you perform well فيه ما ضروري to score, بس إنه like you do whatever it takes to help the team win. وحتى في إذا بدك my first game with the national team on the senior level. We were playing against Bahrain هون بلبنان. I went 5 for 5 from 3. I remember that game. ما بنسيها. و the next game حتى أكيد حكيك من بعد الجيم. لا ما بنسيها. كان اثنين منه على الكورنرز. كانت هون بينه هون for the games. حتى game اللي بعده عراق I scored 4 from 5, بس إنه إذا بدك هيدا game against Bahrain going 5 for 5 in my like senior debut at 19 years old. I remember that. No way. فإذا بدك this is the highlight. Bro. Top 3. مين بتقول your top 3 Lebanese players in history? Ismail Ahmad. Of course. لعبوا بلبنان. Exactly. Lebanese ولا local ولا foreign. عم بحكيك Lebanese هلا. سمعة منا وفينا. Okay. سمعة منا وفينا. You have سمعة. و of course فادي. و third player. ما في top 3. عندك all top 2. سمعة وفادي they stand out بالنسبة لإلي. And then you have أمير وغالب رضا عيامو. إليم شنطف. روني سايلة ما كتير لاعب بلبنان, بس إنه أكيد روني he's the best Lebanese إذا تعتبر Lebanese يعني. بس the two that stand out إنه سمعة وفادي. Top 3 NBA players for you. Your favorites ما ضروري who you think is the best. LeBron. لا بمزح. LeBron, Luka و active now. active. مش dead or alive. لا مش dead or alive. LeBron, Luka و كوري. الحمد لله كوري. although خسر ليبرون كتير كوري, بس إنه لا. Overall is it Kobe, MJ, LeBron? For me it's LeBron. Because أنا بالنسبة لإلي the greatest of all time is like how he makes the team better. It's not about scoring the most points. So LeBron how year 20 هلا he's still averaging the same. بيعمل كل شيء. ربحان 3 championships with 3 different teams. You know, and it's not an easy thing to do. صح. He's accomplished everything يعني. إذا عم تاخذ أنت على rings, Bill Russell's the GOAT. He has 11 rings. الله يرحمه recently. حرام توفى هلا من يومين 3. Yeah. Your favorite 3 rappers? Drake أكيد is there. Like Drake كنت حطه, بس إنه هلا like I have 21 up there. Okay. J. Cole's my number 1. حاعطيك top 5. 3 لا 3 صعبة. J. Cole 21, Kanye, Drake
لا ما بلا يعني يا كندريك يا غانا عرفت كيف؟ I like Ghana بس انه يعني انا I listen to all types of music بحب الليركس I like different beats you know production تبع different artists فهو اذا بدك mainly top 5 you are the fifth one بين Ghana وكندريك بس انه I listen to all music ما حدا يزعل يعني same ميسي او رونالدو ميسي برشا وليك تاني كيفك انت بالتنس؟ تنس نلعب يعني دقشة انا بعيد يعني who's your favorite نادال فيدرر او جوكو؟ فيدرر favorite ليك انا من ليفتي so I have to go with نادال بلعب مثله so اوكي اذا هيك ما عليك حقك يعني بعطيك اياها yeah bro so yeah that's it I think for episode 7 of Unjaded KZ I'm excited to see what you have next man a lot of years ahead inshallah and yeah see you guys in another episode of Unjaded أكيد don't forget to do subscribe أهم شيء subscribe guys like subscribe hey, follow KZ on his social media you're active TikTok Insta all of those everywhere make sure you guys follow KZ as well and see you in another episode of Unjaded peace